Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1750 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Sagantaa keenya Hagayya 29 bara 2016 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Duraan dursee oduutu dhiyaata. Ittaansee qophii fayyaa hawaasaaf Oromia Insight isiniif dhiyeessina. Kan isin keessummeessu lalisee odaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa aan dhaabasaa waaqjiraati. Atleet Eebbisaa Ijjiguu guyyaa kaleessaa wal dorgommii biyya Kanaadaa magaalaa Quebec keessatti gaggeeffame irratti mo'annaa isaa kanarrattis mallattoo diddaa agarsiisuudhaan faandhaa'ii Feyisa Lilesa ta'eera. Atleetiin kun wayitumaa kana gaaffiif deebii qaanqeeshoo waliin gaggeesseen akka ibsetti mallattoo kana kan agarsiise diddaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru bira dhaabbachuufi. Wanni naga kaase inni dura uummanni keenya miidhaa cimaa keessa yeroo ammaa kanan jiru du'aati jira, reebamaati jira, mana isaarraatii fonqolchamaa jira. Rakkina guddaarra kan uummanni keenya jiru uummata keenya dabalatee uummanni Itoophiyaa marti. Kanarraa ka'eetan miidhaa uummanni keenya irra jirurraa ka'een diddaa kana agarsiisuu barbaade. Obboleessi keenya Fayyisaanis akkuma beekamu yeroo darbe dorgommii addunyaan ilaalu irratti harka mataarra qaxxaamursuudhaan diddaa sabummaa kana ibsee jira. Anis immoo faanuma isaa hordofeetaniin kana gochuu danda'e jechuudha. Atleet Eebbisaa Ijjiguu itti dabaluunis uummata Oromoo gamtaa isaa jabeeffate mirga isaa akka gonfatu dhaamsa dabarsee jira. Ergaan koo jabaadhaa, diina duraa duubatti hin deebiina. Bilisummaan akkasumaan hin dhufu. Aggara humni keenya danda'e bakkee jirru maratti qabsaa'uu qabna. Jabaachuu qabna. Kan amma jabaannerra jabaachuu qabna. Jeesan ergaa dabarsaa saba keenyaaf. Diddaa fi mormiin Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Mootummaan wayyaanees akkuma bareetti ilmaan Oromoo hidhuu fi ukkaamsutti fufee jira. Oromiyaa guutuu keessaa dhaamsi nu gahaa jiru akka hubachiisutti ilmaan Oromoo qeerroon keessuma bakka jiranitti adamfamanii akka hidhaman ajaji darbee jira. Haa ta'uti qeerroon bilisummaa dhaamsa dabarsaniin hidhaa fi ajjechaan kamuu qabsoo bilisummaaf taasifamu wanti dhaabuun jiru. Qeerroon Oromoo roga hundaan wal ijaaranii iccitii isaanii tifkachuudhaan xumura gabrummaa akka fiixaan baasan dhaamsi kun hubachiisee jira. Mootummaa wayyaanee haala addaatiin Oromiyaa kolonii jala tursuudhaaf humna isaa bobbaasee akka jirus keessa beektonni ibsaniiru. Kanuma wal qabatee caffeen Ihaadig gidduu kana ibsa baaseen naannoo Amaaraatti jeequmsa kan ittiin jedhe diddaa uummataa deemsifamaa jiru akkaataatti dura dhaabbatu ibseera. Haa ta'u ibsa kana keessatti waa'ee Oromiyaa waan tokkollee hin kaafne. Marii Ihaadig kanarratti garuu irra guddaa kan dubbatamaa ture addi bilisummaa Oromoo bifa hundaan of jabeessaa jira akkamiin ittifna kan jedhu ture. Bifa kaaniin adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuun ololli daangaa hin qabne akkuma kanaan dura itti fufiinsaan akka hojjetamu Ihaadig murteesseera. Olola kanas addi bilisummaa Oromoo saboota adda addaa irratti miidhaa akka geessisu fakkeessanii akka hojjetan ajaji kun darbeera. Afaan Amaaraaf Ingiliffaan dokumentariin haaraa hojjetame akka embaasota akkasumas qaamota miidiyaa garaagaraatiif raabsamullee Ihaadig ajaja kenneera. Gama kaaniin naannoo Amaaraa keessatti diddaa jabaachaa jiru dhaabuudhaaf hidhannoo hiiksisuun battalatti akka deemsifamu Ihaadig murteessee jira. Kun kanaan otoo jiru raayyaa ittisaa Itoophiyaa keessatti wal qoodimsi uumamaa akka jiru dhaga'amaa jira. Raayyaa ittisaa keessatti lammiileen Tigree qofaan walgahii addaa taa'aa jiran. Kun immoo miseensota raayyaa kaan hedduu dallansiisaa jira. Haala kana keessatti waraanni wal saaxilu waan dideef humnooti tikaa ammallee hordoffii jabaa akka godhan ajaji darbee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaannu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Kun sagalee qeerroo Oromoo Oromiyaa keessaa roga hundarraa qillisaa jiru.
sagaleen kun kan hubachiisu gaaffiin Oromoo, gaaffiin abbaa biyyummaa, gaaffiin bilisummaaf walabummaa kan abbootiidhaan qabsiifame har'allee belbelaa jiraachuu isaati. Dhaloonni qubeen gaaffii abbootiin isaanii akaakilee isaanii irraa fuudhanii bararraa baratti dabarsaa yoonaan ga'anitti xumura gochuuf ammallee kufanii kuffisaa jiran. Dhalooti kun dhukkuba barootaa kan sabni Oromoo baatee jiru irraa kaasuuf tattaaffachaa jiran. Xiyyeeffannoon isaanis sabni biyya hin qabne fayyaa hin qabu kan jedhu irraa ka'a. Kun immoo sabni fayyaa hin qabne oomishaanis guddinaanis fuulduratti deemuu hin danda'u kan jedhu agarsiisa. Gaaffii kana isaan callaa miti kan kaase. Abbootiin Oromoo, haadhotiin Oromoo baroota dhibeen gabrummaatti dhufeerraa kaasanii wal'aansa kanaaf kunuunsa kana gochaa jiran. Dhalooti ammaa immoo wal'aansaaf kunuunsa kanaaf furmaata maayii kennuudhaaf kufee kuffisuutti jira. Gaaffiin kun gaaffii haqaa ta'uu isaanii rasaasaa fi meeshaa olaanaa dura qalama isaaniitiin dhaabbachuudhaan addunyaatti mul'isaniiru. Sagalee isaaniinis akka namuu dhaga'utti ol kaasanii dubbachaa jiran. Sagaleen kun kan qeerroo duwwaan dubbatamuu miti. Haadholeen Oromoos yoo har'an kaane yoo har'an dubbanne bakki nuti jirru bakki nuti jiraannu gabrummaa keessa nuuf hin malu jedhu. biyyiti nama bitee maraayu shantama irra jiraata malee dhibba mirgan qabdu. Mirgi kan kee biyya keeti, mirgi kan kee bilisni kee biyya keeti, waliin soomni gara keenya. Biyya ofii keessa jiraachuun rakkoo taanaan kanneen biyya ambaatti baqatan, biyyitti baqatan nagaaf tasgabbiin kan keessa jiraatanaaf fakkaatuyyuu malee biyyi namaa namuma jedhu haadholiin Oromoo kan ijaan arganii keessa jiraatan ragaa yeroo bahan. Abbaan manaa yaa'uu dhibamee ciisuun dandeenye ganama wayitaan ganama hidhatee bara. Aduuduu dhibamtee ciisuun dandeenye. Maaltu akkasii godhe garbummaa biyya ambaati. Kana keessa habaan dhaamsa walii haa dabarsinu. Walii dabarsaa kunin biyyiti amantee tabbaatii biyyiti ganama maraati. Eduufun kennamtu. Kutamtee Jawaar hin kennamtu. Kutamtee Jeneraal Kamal Galchuut hin kennamtu. Kutamtee Kaawwal Kairratti inni itti jigaa jiru kanaaf hin kennamtu. Biyyiti hundaas biyyiti keenya maraayu. Biyya jennee qabaru itti gallu nu maraayu. Itti dalagadhaa dhiifama naa godha. Ani dhugaa isinii hima. Kanaafi sosobbii mataa kiyyaa kawaanaa bu'aa qabu yoo jiraatee hin jedhe sosoba eegamu. Akka itti siiquuf akka ittiin jedhutu beeku. Yoo namni isin na gammachisiise dirqamaan illee qaboosisu hin jiru. Yoo ammootu kana sosobii jedhullee jiraate sosobee qoosisa. Kan ammoo kabiyyatti hin sosobu kijibuun haraa. Indalanna dirqama mataa keessa irra fudhata. Oromummaan dirqama. Boru yoo waa dabarfadha jetti. Boru ilmee Oromooti yoo ofiin jedhu yookaan ammootu Oromoo ofiin hin jedhin tabaranaa dhugaman adda tabaranaa dhiigaa jirra. Dhiiga kana irra ejjanneen tarru itti laala itti yaada dhaamsanaa dabarsa. Baatiin keessa jirru baatii ilmaan Oromoo guyyuu dhiiga isaanii dhangalaasanii biyya Oromoo Oromiyaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf wal'aansoo guddaa gochaa jiran. Baatiin kun akkuma baatilee kaanii lubbuu qeerroo Oromoo hedduu wareega godheera. Garaagarummaa qabaatanis baatileen Oromoon keessatti wareegamne hin jiru. Baatii Ebilaa keessa fakkeenyaaf hogganoonni adda bilisummaa Oromoo kan amantiidhaan adda adda ta'an garuu dhiigaa fi kaayyoodhaan tokko ta'an shiftootaan qabamanii akka amantiin adda babba'an gaafatamanii lakkii addan baan waan jedhaniif bakka tokkotti wareegamanii bakka tokkotti awwaalamuun dhiiga isaaniin lubbuu isaaniif lafee isaaniitiin tokkummaa ilmaan Oromoo tiksanii darban. Ammallee ilmaan Oromoo roga hedduurraa
biyya Oromiyaa fi biyya alaa keessatti wareega adda addaa baasaa kan jiran Oromummaa irratti hundaa'uudhaani. Kanaaf bakkayyuutti dhaamsi waliif dabarsan dhaamsa Oromummaa irratti hundaa'eedha. Wanni an dhaamsa isinii dhaamu obboleeyyanti warreen as jirtan garbummaa keessa jirra. Soofaa babbareedaa siree babbareedduu irra teennee gamsalannu tana dhugaa isinitti hin fakkaatinii. Kana dhugaa isiniif fakkaattee ufin sossobinaa uf sossobu biyya namaa keessa uf sossobanii jiraatanii uf sossobaa jirra. Ufin sossobinaa qabsoo kanaa ilmaan dhumataa jirtu tana haa qarqarru dagalee dhaabanne. Maal dalagaa jirra dhufiinaa jennu olaalatti biyya haa oofuu dhabaannu. Kana dhaamsitu lammaffaa yoo dandeette uummannoonni biyyaa dargaggoon warri qabsoo kana irratti wareegaa jirtan dhumataa jirtan aariin waa baay'ee nama balleessisiifti. Qabeenyi jiru biyya keessaa keessanii ummatoota kana irra aartanii qabeenya kana akka hin balleesse eessaayyuun fiddu eessaayyuun geessitu. Sunillee mataa keessa haa bu'u dhiifa manaa godhaati. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Dhugaan ammootu danfaa jirti. Ammaa baati. Inshallah Rabbiin kadhanna. Nagaa oolaa galatoomaa hundi keessaniyyuu waan dhuftaniif. Ammallee dhiifnu hin dabarsinaa dabarsa dhaamsa kana nama maraafu. Gaaffiin Oromoo ifaaf qulqulluudha. Gabrummaa bara dheeraaf Oromoo irra jiraatetti xumura gochuudha. Kana jechuun bilisummaan Oromoo akka argamuu fi walabummaan Oromoo immoo akka mirkanaa'u gochuudha. Sabni fayyaa qabu kan biyya qabu, kan biyya hin qabne fayyaa hin qabu. Sabni nagaa qabu kan biyya qabu, kan biyya hin qabne nagaa hin qabaatu. Dhala Oromoo ta'e duula kana keessaa kan of dhabu, kan dhukkubsate yookaan kan miidhame yoo ta'e malee kaaniif bira darbamuun ta'u. Yeroo giitii akkanaa keessatti duula Oromoo keessaa dhabamuun wantoota fayyaaf nagaa Oromoo guddisan gumaachuu dhabuudha. Kun immoo eenyuufuu waan maluu miti. Yeroo keessaa alatti Oromoo wal ta'ee qabsoo akkanaa jabeessutti dirree akkanaarraa dhabamuun, dirree akkanaarraa hanqachuun seenaa keessatti nama gaafachiisa. Goda goloti lamni brada bani arama goda romoti namni sosobaya bani adaba goda goloti lamni brada bani arama goda romoti namni yasumaya bani adaba guma isa du'e kanjirtu basa dalonni gubekun me wajjabesa Oromon biliena walfana herire agare hada nuarkistanire mirkane fachuda danga biya Kenya haul kanu yamu dino firrakafna orina mansabnu danga mandibnu diba fete dufe haga Kenya ndifnu malini mega master plani nuwa walu mafkate hatuni sabata burayo lagatafo duba sulutadi nisendeyabo
Bareeda koonaan boorra. Eessuma dhagaa biyya abbaa korra. Natti bimadhaa harargee asirra. Eessuma dhagaa biyya abbaa korra. Natti bimadhaa bulchi booranaarra. Eessuma dhagaa biyya abbaa korra. Natti bimadhaa baalee karra jirra. Eessuma dhagaa biyya abbaa korra. Natti bimadhaa walloo wallaa gaara. Eessuma This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I'll present to you about Feyisa Lilesa. Feyisa Lilesa make history and make the Oromo cause visible in the world. And more than 150 media outlets actually reported about Feyisa Lilesa. Today I will present to you some of the highlights in the interview about Feyisa Lilesa. Here it is. Ethiopia's Feyisa Lilesa marked his silver medal in the Olympic Games men's marathon on Sunday by staging a dramatic protest against his country's government. Lilesa crossed his arms above his head as he finished the grueling event, as a sign of solidarity with the Oromo people, who are protesting against the Ethiopian government reallocating them from their farmland. The marathon runner, who was second to Kenyan favorite Eliud Kipchoge, claimed his life could be in peril after making the signing. Have relatives in prison back home, he said. If you talk about democracy, they kill you. If I go back to Ethiopia, maybe they will kill me or put me in prison. It is very dangerous in my country. Maybe I have to go to another country. I was protesting for people everywhere who have no freedom. The signal was in gesture of support for members of his Oromo tribe, who have been protesting at government plans to reallocate farmland. Plans to allocate land surrounding the capital for development prompted fierce demonstrations in November and spread for months, in the country's worst unrest in more than a decade. Ethiopia has long been one of the world's poorest nations but has industrialized rapidly in the past decade. However, reallocating land is a thorny issue for Ethiopians, many of whom are subsistence farmers. Authorities scrapped the scheme in January, but protest flared again this month over the continued detention of opposition demonstrators. In early August, protesters chanted slogans during a demonstration over what they say is unfair distribution of wealth in the country at Meskel Square in Ethiopia's capital Addis Ababa. The family of Ethiopian marathon runner Feyisa Lilesa have warned against him returning home. The image of him crossing his wrists above his head as he crossed the finish line in Rio has been widely seen. The gesture is used by anti-government protesters in Ethiopia's Oromia region. After the race, Lilesa said he was afraid to go home. On Tuesday, he was not among his fellow athletes who returned. The government has said they will not bar him from coming back, but Lilesa's mother isn't so sure. Mauna dise yule ngadalle bayen boye natti fure yamma payyamma yu tudu majita yu ninjala akazata yata. Oromia has been crippled by months of unrest over land rights and allegations of human rights abuses. Lilesa's wife says she's not surprised he made the gesture. Yeroo sanaaf rifadheera. Garuu nan dinqisiisu. Maaliif namoota du'an hin argaa, namoota reebbaman hin argaa, namoota hidhaman hin argaa. Keessa isaatti haarii baay'ee qaba. Haarii of keessaa waan qabuuf gocha isaa kanatti badaa nan dinqisiisu. Lilesa won silver in the race in Rio. His daughter says she misses him and wants to know where he is. Still in the aftermath of Rio, the Ethiopian marathon runner Feyisa Lilesa is planning to claim asylum in the US
or another country. You probably saw the pictures of him crossing his wrists in a protest as he finished second in the marathon in Rio on Sunday. Now, that gesture refers to the Oromo people, the largest ethnic group in Ethiopia, severely repressed by the security forces. The Ethiopian government has said if he returns, he will receive a hero's welcome and there'll be no repercussions. Well, Henok Gabisa is a visiting academic fellow at Washington and Lee University School of Law. He's representing Feyisa Lilesa. He's also spoken, I think, to the marathon runner's wife. He's in Lexington, Virginia right now. Welcome. Good to talk to you. First of all, what did he tell you about what he did in Rio? Well, he told me that he was really thinking about this for a long period of time, and he was tired of seeing his people, Oromo people, suffering in the institutional and political discrimination in Ethiopia. And he himself has faced a tremendous amount of suppression of his rights long time ago. So I believe from what he told me, he had enough of political discrimination against himself, against his family, and also against the Oromo people in general in the country. And that's what he told me today. I just got off on phone from with him. And do you believe that he could, as the Ethiopian government says, go back to a hero's welcome and no repercussions? No, well, he does not believe, and I don't believe the world should also believe this, because there is a very easy reason for this. As soon as he crossed the line with his hands crossed, the Ethiopian TV channel, which is the only channel in the country, they switched the program, and they have never showed him after that, and they've never celebrated him after that. And that is one of the reasons not to trust what the government said. And also, we have to be very conscious of the statement of the government, because if they welcome him back to the country, even though he showed that gesture with the Oromo protest, how about those 500 and more students and farmers of Oromo who were killed for showing the same gestures? And how about more than 20,000 Oromos who are incarcerated right now for showing that same gesture? So what reason do we have to believe that the government really welcomes this world-class Oromo athlete for showing that gesture? Because what he did is really a heroic and courageous act that brought into light what has been going on in Oromia for more than decades. You've spoken, I know, to his wife, who is still in Ethiopia with their children. What chance do you think, well, how is she, first of all, what is she thinking about all this? And what chance of his asylum claim being successful for him and for his family? Well, I was on phone with her yesterday, and she is really scared. She is in a very uncertain future because there is a unique call from, reportedly from the security officers of the Ethiopian government, possibly to retaliate her and her kids, her lovely two kids, and also his mother, who are currently living with her. So that is a very uncertain future for her and also for him, unfortunately. But the Oromo people always remember this as a heroic event. And most importantly, the chance of him getting an asylum request accepted anywhere in the country, given that he has a well-founded fear of persecution, and also one of the fundamental legal principle in the International Refugee Law and National Immigration Act is that there has to be a family reunion and also integration. So I believe he should be entitled to that, given the overall political and institutional discrimination against the Oromo, which is just now up in the air, being proved by everybody. So he brought all this Oromo plight and Oromo persecution to light, for which has been going around for a longer period of time in the country. So we'll clearly be back to this story. Henok Gabisa, thank you very much for the moment. Thank you very much. Appreciate it. Hello again. Well, the Ethiopian marathon runner who made an anti-government gesture at the Rio Games while approaching the finish line won't face prosecution when he returns home, we're hearing. A government spokesman is suggesting that Feyisa Lilesa will face a hero's welcome, although the athlete has been telling reporters that he feared that he may be killed or imprisoned if he ever goes back to the East African country, saying that protesting inside Ethiopia is very dangerous. The silver medalist crossed his wrists in an attempt to draw global attention to deadly protests in his home region.
Well, now, Dr. Awol Alo is a human rights fellow at the London School of Economics, and he is also from the Oromo ethnic group. Welcome to you tonight. I mean, this is all about the Oromo ethnic group, as we were saying, but how dangerous is this for him? I mean, he on one hand, I suppose, faces a whole life in exile because he admits that he's far too scared. But what are the chances of him being, well, executed or disappearing? No, first of all, I think this is such a momentous, dramatic day, not only for the Oromo people, but also for the entire oppressed people within Ethiopia and beyond. The Oromo people have been protesting since November of 2015. They were crying to be heard, and they were being killed in hunters just to be heard. And they were crying to be heard. This is of huge significance to them, then, obviously. Absolutely, absolutely. So they have been asking the government to hear them out. Not only the government that oppresses them, but also other Western governments that enable their oppression, particularly the United States. Right. So, in what way would the United States do that? Well, the United States is key partner around the war on terror with the Ethiopian government, and has been supporting pretty much every policy that the Ethiopian government has been pursuing for the last 10 years since 9/11. And this is accepted? This is certainly in Ethiopia. Absolutely. Among the Oromo. Absolutely. So, I mean, an astonishing thing here, very, very quickly, I think that crowdfunding raised more than $40,000, at least so far, for him. I think the last time I checked, it was around 40,000, and it's not just one. I think there are a couple of other groups also who are raising. What do you think about, I'm looking at some quotes coming out of Ethiopia, but the state media, this is significant, I suppose, because they are not showing pictures of him crossing the line. Absolutely. What does that say? Absolutely. This is an oppressive system in which the media is completely controlled by the government. A country of 100 million people that have a single TV station that is owned by the government, right? So the print media is completely muzzled over the course of the last 10, 15 years. The broadcast media is completely controlled by the government. So that simply tells you how dissent is absolutely not tolerated in the country. What would you do? I mean, well, we've seen the gesture. I mean, would he be simply stupid to go back? No, absolutely. There is no way that he would go back to Ethiopia, and there are enough evidence out there to believe that people who question government's policy will be dealt with very mercilessly. And I think this is such a critical moment that sort of propelled the story of the Oromo people into the global stage. And they have been suffocating the Oromo people. The Oromo people had the opportunity to be heard for the first time by the global audience. And I think there are some very interesting historical parallels with events that happened in the past. People using these very occasions. For example, in 1968, two African Americans used the Olympic as an occasion to highlight the problem of racism within the United States. Sure. And 50 years later, in 2016, you have an Oromo athlete using the same stage to highlight a system of oppression that is aided and abetted by the U.S. government, in which two African Americans actually played a central part. If I could just put this into perspective for you. So the two African Americans I'm talking about are President Obama himself and Susan Rice, who is his national security advisor. Yeah. In 2012, Susan visited Ethiopia to deliver an eulogy for former Prime Minister Meles Zenawi, and she essentially transformed a brutal dictator into a saint. In 2015, President Obama visited Ethiopia, and he described the Ethiopian government as democratically elected. Such a charismatic figure, leader of the United States, the free world, describing a government that just 100% of the seats in regional and federal parliament, 100% of seats. Sure. I don't know of any democracy in which a party that has been on power the previous 25 years, 100% of the seats. Nevertheless, Obama went ahead and described the government as democratically elected. And the important bit, I think the most important message here is that he is saying, contrary to public knowledge, right, contrary to these make-believe stories that are created by the Ethiopian government and aided by powerful figures such as President Obama, the Ethiopian people, particularly the Oromos,
live under a very oppressive situation. And he is using that stage, he's another kind of public figure, he's using that stage to tell the world that important story, this insufferable indignation of the Oromo. And thank you for coming in and telling us that story and your story tonight. Thank you very much indeed for that.